Я перезапустил. Так, растопите. Здесь ничего не сказано, как его растопить. Сейчас я еще и горю. Ай. Какой спидран? Где спидран? Где? Чё я должен здесь искать? Какой спидран? Зачем спидран? Нет спидрана никакого. Я тут дневник нашел, если чё. Сокровищик от научного толка. Ладно. Найдите еще дневник в подземельях юго-западных руин. Ты типа мне их отметил, да? Ладно. Просто вырубил, потом быстро вырубил. А что я буду? You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? Наверное, типа туда надо, да? Так, один там, один получается где-то еще. Так кого там еще несет? Не хочу.
смысле, это где-то ниже еще получается? Что я сделал? Как это дерьмо работает? В этой локации я вообще ни хрена просто не понимаю, как оно работает. Все, нахрен, я иду, короче, делать сюжетку. Я не понимаю, как это дерьмо решать. Such fair weather. Why don't we do a bit of sunny work? Oh, what sort of work is that, you ask? Well, anything that makes you feel bright and sunny too. Маг бездны, все. А, совместный режим все еще включен, я понял. Так, подожди. С помощью небесной лиры вы призываете дракона. На ваши планы вмешивается маг ордена бездны, однако вы не спешите отчаиваться. Кажется, у Делика есть план. Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. Нет, это вообще шикарно, просто музыка для этого момента. Она летать не умеешь, что ли? А, я ей крылья не поставил, твою мать. Ладно. Everybody. Я долбоёб. Я ей крылья не поставил. Пес просто хотел узнать название фетиша на броне на поисковик, как к списку фетишей. Покинул потявки, уже, конечно, не сунется. Бывает. Sweet dreams and dreams. Играть под Sweet Dreams в Genshin Impact, конечно, что-то. The Abyss Order. Enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. With that said, it was a bit of a hassle, but I managed to dig up a few clues. Really? That quickly? You really are well connected, Master D. Luke. Come to think of it, Mr. Big Animo God Barbados, why exactly do you need the help of mere humans? How do I put it? The Seven, as people now know them, were once known as the Seven Archons. Так. Each Archon presides over their own part of Teyvat. That is the role the Archons play. Only in performing this duty can we attain power. But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados' wish for Mondstadt. Jean, you're such a devotee. Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care. Привет, привет, как дела? However it may have come to be, I haven't been back to Mondstadt for an extended period of time. Without a doubt, I am now the weakest Archon among the Seven. Aw, you flatter me. Серьезно, ты Such архонт? a humble god. Лол. Is it a blessing or a Забавно. curse? But we digress. Let's get back to the topic at hand. The common enemy of all mankind. Ископаемая, блин. We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery. I cannot stress enough how important it is to not let it escape.
Песня на драконе свободе, окей. Песня скопаемая получается. Чего 3 лет бахает. Даже неделя. Капец, он скопаемо выглядит как ребенок, блин. Похоже, офигенное чувство, когда не надо никуда торопиться. Когда можешь просто посидеть и почилить. А где враги? А, да эти, что ли? Челы. Здрасте. I must leave no stone unturned. Да ты... Time to clean up. Ты давай не въебывайся. Ладно, я понял. Я понял. Ща. Надо съебывать. Ах ты сучка. Так, хорошо. Вода. Let's spark things up a little. Come a little close. Где эта скотина? А вон ты где? Офигенная музыка для боя, конечно. Ах ты скотина ёбаная. You're in for a little shock. What's this? After the Должна abyss быть mage не was летит, defeated, конечно. a certain Сообщение energy запустить. dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and Duval. Huh. Do you know what Storm Terror's like?
Я ничего не знаю вообще. But Jean and Master Diluc are no doubt aware of it. А я тут при чем After тогда? Dvalin woke up, he took the ancient ruins as his lair. As it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world, the entrance to the ruins is also sealed by a special barrier. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I was able to read the rhythmic flow of how the barrier's magic was woven. I must admit, it sounds even more horrendous than a chorus of hilly churls. But Твои песни тоже звучат хуже, чем хор Хилли Чурлов как-то. and reach Storm Terror's lair. Which means we're going to confront Dvalin? I'm fine with that. Jean is the one who wishes to avoid any direct confrontation. No. When there are no other options left, it is my responsibility to alter our course of action. If slaying him is our Дайте мне only choice, ее как пирса, I will она хотя бы gladly нормально be the man выглядит, that блин. leads the charge. В отличие от остальных, кроме Эмбер, We конечно. have yet to need to go that far. By that, you mean... I mean that the Holy Liar is not our trump card. Our real trump card? The Я Traveler, при of чем тут? course. The Traveler? Well, you could say that. You're definitely a force to be reckoned with. But you have a much more precious forte. The impurities in the tears and the curse that binds Dvalin belong to the same maleficent power. Which means... You tone-deaf bard! Don't you see how crazy this is? Мне интересно посмотреть будет, реально на полный сюжет посмотреть, когда он полностью выйдет. Finger! Hey, nice plan. Worth a shot. I am with you, Honorary Knight. Oh, so we just need to fight monsters from the abyss and a dragon. No pressure or anything. Humans aren't without their strengths. Let's go. And so... Epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. Мне кажется, все только начинается с этого момента. Почему-то мне такое, блин, предчувствие. Что вся жопа только начинается с этого момента. Раймонд, давай все сожрем. Лол. Чё далековато переть? Чё так далеко-то? Ладно. Пойдем через дребеня просто. Чуваки, здрасте. Leave it all. Который выжил. Принимает форму, которая ему удобна в данный момент. Тебе только реально, я говорю, писать только какие-нибудь романы приключенческие. Steady as stone. Здрасте, ребят, встаем.
Рассказ или максимум повести хватит. Ты постарайся. Пам-пам-пам-пам. У меня продукты кончились. Это херовые новости, если честно. Это одна из херовых новостей, что у меня кончились продукты. Метатон, чё? Мегалование это так-то вроде как. Не метатон. Что метатон? Вчера, блин, метатон, сегодня, блин, метатон. Мегалование это саундтрек. You can't run. Judgment. Сейчас пойдет модерить. Кого ты модерить там будешь? Вот он собрался модерить, я не понимаю. Так, окей, мне куда идти-то? А, мне идти недалеко, кстати, осталось. Мне чуть-чуть осталось идти. Почему мне Геншин с этой музыкой превращается в непонятно что вообще? Leave it all to me. Из милой детской игры превращается в какой-то трэш. Эта музыка, он реально в это превращается. Подожди, ну-ка. Ща. Ща, подожди. Хочу врублю. Если иногда соберись, если там есть. Ща, подожди. It's a storm barrier. It looks so dangerous. Мне кажется, она максимально подходит. I don't need the liar to break through this kind of storm barrier. Enemy attack! Prepare yourselves! The stage will need to be cleared before I can begin my performance. Generally speaking, such chores are not the concerns of the performer himself. Wait, what's going on? There shouldn't be any hilly troll camps in the vicinity of Storm Terror's lair. Go, go, Barret Buddy. Это когда мы с драконом драться будем. Подойдет эта музыка.
Да какая скот... Ты заколебал. As a good knight should. Let it rain. Куда побежал? Не, это реально врублю, когда будем с ним драться. Not so hard. Стуна тембер. Steady, eh? The hilly trolls usually do not venture into areas with high elemental concentration. It puts a heavy burden on their bodies. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, yet they shouldn't have been able to. А, я ж забыл про мага бездны, про ее братана. Presumably spreading their forces to halt our plans. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the wind. It actually opened. You're not entirely useless, Tone Deaf Bard. This is it. We are now entering Storm Terror's lair. Watch yourselves. Let's move. Бля, будет прикольно сейчас, походу. Пам. Пара-пара-пара-папам. Ох, будет весело. Лучше здесь. Looks like this is the front gate to Storm Terror's lair. The gate is enormous compared to us. But still, Pyro wonders how Devalin gets in there with a body смысле? that huge. He doesn't walk in, he flies in. Ну, по сути, как недельный босс. You do have a Прикольно. point. It's stuck. It's stuck. Подожди. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? I suppose. Let's make a detour then. Мне это больше пусть нравится. Let's make a detour then. Heading up. Do you think there will be abyss mages hiding in the ruins?
Either way, if we do run into one, we will let the victorious Master D-Luke do the... Do not underestimate them just because I have beaten one of them before. I'm not boasting. I'm simply saying there is more to the Abyss Order than a few mages. Correct. That's why I tagged along after all. Он сынок собираешь на вершине. Окей. All that and also for your safety. Why am I so diligent? Too diligent for a poet, in fact. So says the person that made zero effort to search for the dragon tears and drink in the tavern all day. Paimon doesn't get it. What part of you is remotely diligent? Почему она отлетает, я не понимаю. Твою мать. Ладно, потом. Я потом его заберу отсюда. Иначе моя жадность меня сейчас погубит. В смысле? Не понял. Что сделал не так? А чё не так-то сделал? Подожди. Да в смысле? Что за дичь? Обожаю, когда эта игра лагает еще.
brace you there. Go, Baron Bunny. Hey. It's not so hard. Да, блять, поменяйся. Ну, типа ветер должен поднять, да? Нет. I missed a spot. Я реально ее на битву с драконом включу. Мне просто интересно посмотреть, получится ли это эпично. Look, a wind current. It might lead us to the top of the tower. Так, очень другой пока включим. Маня, привет, привет. Пам-пам-пи-пам, 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 пам-пам-пам-пам. Я наконец сюжетку открыл. Немножечко. Как уж и ничего. Да неплохо. Играем вот. Чего, блин? Че это сейчас было? Это было эпичное возвращение, конечно, меня на родину. Ну ладно. Oh, we can't advance any further. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Раз только парил. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. Всем интересно, всем интересно. Нет. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light at... If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. Это печать на вершине башни. What are you waiting for? Go unlock them.
Я сам это не умею делать, да? Looks like we're right. There are 3 more halos circling the tower. Прямоугольник, который защищает башню. Corresponding light actuators to activate. I can see one from here. The rest must be scattered within the ruins around here. Let's go find them. Да серьезно, я должен туда пойти. Why did Devon pick a place filled with puzzles and seals as his lair? Doesn't he get annoyed coming back home? He doesn't walk in. He flies in. You do have a point. Так ты что же летать умеешь? Ты что волноваться? Так, я тут где-то сундук видел. Или не тут? И сундук видел. Лучше не подходить. Понимаю. Как я отсюда выйду? А, логично. Это будет сложновато. О, сундучок. Грибочек, у меня как раз грибочек нет. Как я туда попаду? Типа обходить каждый раз? Окей. Здорово. You can't run. Judgment. You can't run. Judgment. Хе-хе. Наебали дурака. Блин, меня эти барьеры бесят, серьезно, я не знаю. No one escapes my sight. Not so hard. I will now show you my body. Bet you can't keep up with me.
You're in for a little Don't be such a brute. Surrender and I'll be gentle. Come a little closer. You're in for a little shock. Капец, там муторное чувство будет. Come a little closer. Да как ты остановился-то, серьезно? Я ж за тобой бежал. You're in for a little Punishment. Come a little closer. Хорошо, что у нее, блин, такие это мороз. Steady us. Это с пешочком бежать, это же просто гребаное затягивание времени, нет? I'll catch up. I must leave no stone unturned. Yeah. Риску забрать это святое просто. Как я должен туда попасть? Барьеры тут не пройду. Okay.
As a dutiful maid would. Я понял, зря быканул. Trying to decide how to play this, trapped in a stasis. I hate this. I haven't taken a life in like ages. Okay, this is heinous, but wait, look at me now. Trying to get souls, and I just found out how. I'll catch up. Stream with the crowd, play the game, and the viewers could out. Stated this maybe the hate will get loud, and the state of my mind to decline because I'm proud. Presence to doubt. I'll shut my mouth. Get in the feeling. This runs going south. I forget that. Куда я должен пойти? В этой игре, блин, это единственное непонимание. Okay, manager, can we restart? I'll stick to banter, play it smart. No, shaking your head, that means no right shit. Okay, jeez, I blew it, I can tell. Cue the haters, type and sell. Thought that I could do this shit by simply rapping well. But I've been lying, Casey couldn't see I'm worse than the rest. So as for any people, У тебя аккаунтов теперь. welcome to hell, I guess. Твою мать. All my life been no bark, all bite, I kill people. Welcome to my live stream, though. Rapper, don't you demo, yeah. Let the blood and rhymes free flow. Deadbeat in life, deadbeat in death, deathbeat. Alright, so love me till your last breath, word. So now that you know, so now that's the yo. I'll let you peek at my soul, but just Мне лучше подскажи, как мне здесь пройти. my feelings and riddles, that's how I do it. 先生のいつも頑張ってるでしたよ。よろしく。私ね、みんなと一緒に楽しみたいけど、私のことが嫌いな人がたくさんと思う。死神だから。I'm a reaper, so I got a lot of haters, I guess. Well, you know what they say. まあ、しょうがないね。Which means it can't be helped. But if you pronounce it the way that I just did. Как мне здесь пройти, я не понимаю. Здесь вокруг везде барьеры. Я тут не могу типа пройти никак. Не откидывает каждый раз. Я пытаюсь через него пройти. Может, я тупой, конечно, но я не понимаю, как это работает. Кого обойти нужно? В какую сторону обходить-то вообще? Возвращаться обратно? В смысле? Меня пиздит барьером. Куда я тпхнусь? Я никуда не тпхнусь. У меня здесь не открыты точки. У меня точки не открыты. Как я здесь тпхнусь типа куда-то? Чего? Что ты несешь? Ты имеешь в виду вот это, что ли? Это же ебаное читерство. Это же ебаное читерство, нет?
catch up. Ракеты. Блин. Ракеты. Пятого уровня, так что я все знаю. Понимаю. Твою мать! Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать! Тихо. Тихо. Ни хрена себе. Как подкинул-то. Что я должен сделать? Нифига. Или я должен просто эти ключи собрать? Кстати, точку телепортации забыл. Кстати, скоро новая песенка выйдет, если что. Которую я стопудово опять заслушаю. Это прям не исключено, это прям стопудово. Скучновато ходить по этим штучкам, если честно. Someone needs assistance.
Так я должен вот это поставить, да? И там я должен был куда-то поставить, но не понял куда. Что я должен сделать? Алло, игра. Я хотя бы подсказку. Я куда-то поставить должен, да? А-а-а! Правда, нихера не понял, ладно. Здесь Я понял. Надо по 3 штуки найти на каждой локации. Все, до меня доперло. Ребят, сорян, но вы получаете пизделей. Да... I must leave no. А, она еще и всех хилится. I missed a spot. Lights out. Блин, крутой ДД. Особенно, когда надо кому-то быстро пизделей давать. You can't run. Конечно, глупая идея, но я походу знаю, как достать эту херню.
Возможно, эта идея не такая уж и глупая. Да, это была идея не такая уж и глупая. Я столько аккаунтов много покупал, мне просто интересно. I'll catch up. Wow, this light actuating ceremony does work magic. It looks like one of the 3 halos above has now become solid ground. Let's start looking for the next puzzle. Мне ветром сносит. То, что она хилит всех, вот это для меня открытие. Типа не только себя хилит, а всех. Someone needs assistance. Твою мать, твою мать. I must leave. Маленький скучивает, бывает. You're in for a little shock. Уф. Я взял, что он с ранга. И в основном ранги мне просто интересно. It seems 2 of the halos have become solid ground.
One more and the seals at the top of the tower will be broken. Аригато. Блин, прикольно, мне нравится эта песня, не знаю почему. Она прикольная. Всем великий скучатель. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, правда ведь? No escape. Go, go, big. That's cheating. Leave it all to me. I must think has a good night show. Когда понимаешь, что делать, задание становится веселей. Скоро армия скучительно станет. Добрый вечерок. Так ночь уже. Ну привет. Помощь, да. Я думаю, сейчас печать разрушу в одного, скорее всего. Но помощь потом понадобится, наверное. Хотя я не понимаю, где печать это еще. Последняя. Если хочешь, можешь заходить. Я буду не против. Потому что я что-то туплю, я не могу найти последнюю именно. Кинул заявку, окей, сейчас.
Сейчас этого добью. You can't run. Лемминг. 51 левел. Кто бы сомневался. Может, из-за того, что типа это одному надо делать, возможно, обязательно. Что в задании глянь? Задание архонтов это. Где искать это дерьмо? Давай. Идиотка. Я понял, где эта херь. Я туда не в ту сторону. Так, одна есть. Вторая вон. Вижу. Вторая. Третья где? Там их 3 должно быть, по идее, нет? Так, ладно, ищем ритуальный этот камень. Кто-нибудь его видит? Где этот гребаный ритуальный камень? Это просто поставить туда надо его. Камень должен быть такой с треугольничками. Не вижу. Где-то рядом должен быть.
А, вон еще штука вижу. Окей. Как я там пропустил? Или я их потерял сейчас? Да, их потерял. Их надо сразу ставить куда-то. Понять бы еще, где ритуальный камень, чтобы их поставить. Тут может что-то есть. Да, я понял уже. По лестнице наверх. По какой именно лестнице? Может, туда имеется в виду, на ту? Попробуем. Может, имеется в виду именно воздушная лестница? Я там был вроде уже. Блин, обычная каменная. Я здесь ничего не вижу даже. Направо сверни. Куда направо? Сюда? Имеешь в виду сюда, что ли? А, возле телепорта. Подожди. Ща. Сверху телепорта. А, вон туда имеешь в виду, скорее всего.
Сбить надо камешки. Это не те камешки, ну ладно, их тоже надо разбивать. По лестнице поднимайся. Так я поднялся по лестнице наверх. Толку-то? Я ж поднялся, я же наверху. Меня заебал дед. Steady. Че, скотина, еще и драться будешь? I must leave no stone unturned. Че только смелый? Не хочешь пока не потом? Не знаю, можно вот. Так, ну я поднялся по лестнице, тут где-то камни должны быть, как понимаю. Если я заберу, у меня камешки эти пропадут, которые сзади меня. Еще наверх тут забраться. Подожди. В зоне задания поднимайся. Мне еще до сюда, что ли? В зоне цели. Ничего не показывает. Блять, просто... Где? Чё? Здесь?
Ты еще не знаешь эти аниме? Серьезно? Ну куда вот идти? Вот хрен знает. Вы в зоне цели. Внимательно. Окей. Что за дичь? И опять мне искать эти штуки, да? Пипец как муторно, господи. Какой долбоёб просто это придумал, я просто не понимаю реально. Зачем? Я не знаю, как это проходить. Просто не знаю. Да нахуй я всю эту хуйню опять потерял, блядь. Блядское задание просто уебищное, просто нихуя вообще не объясняют просто. Пойди и сделай. Как это сделать? Да хуй знает, блядь. Ищи сам.
При том, что не видно их куда даже ставить банально просто. Я тупо не понимаю, куда их ставить даже. Сюда? Наконец-то эту хуйню нашел, господи. Блядское задание. Ненавижу, блядь. Уебищный пиздец, блядь. Кривого геймдизайнера просто. Никак вообще не отмеченный, блядь. I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. Hopefully, this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master Luke accompanied us to the very end, despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt... She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king, and its citizens enjoy the most freedom amongst the 7 nations. Ну, блин, просто эти задания реально выводят из себя. Кстати, не поймешь, как это работает вообще, тебе не объясняют. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. Ну чё? Время разрушить печатку. Бам. Комментарий отряда, блин, 26. Серьезно. Если хочешь, можешь доходить. Попробуй зайти сейчас. Потому что я боюсь, что это не вывезу. Хотя не знаю, можно или нет это проходить вообще. Попробуй сам, если что, позову. Сейчас, подожди. Пойдет музыка. Еще что-то серьезное же будет, да? Чичичком. What's happening?
Пойдет. На всякий случай. Just what will we come across this time? Look! There are two shiny spots on Dvalin's back! They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots. Dvalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Extract and condense the pure animo from the shots being fired. Shattering them will create acceleration currents. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Это делается. Shatter the condensed animo orbs to create acceleration currents. Аномосферу, ускоряющий поток. Amidst the barrage of bullets, but this is the only way. Shatter the condensed animo orbs to create acceleration currents. I know it's hard to tell amidst the barrage of bullets, but this is Я the сейчас only сдохну. way. Я хочу дохнуть. Shatter the condensed animo orbs to create acceleration currents. I know it's hard to tell amidst the barrage of bullets, but this is the only А way. вот он как работает. Надо прям не двигаться, когда она пролетает. Уж налево.
Тихо, дружище. Мне голова кружится уже просто. Я не понимаю, где вверх, где низ. Давай, давай. Давай еще одну. Dvalin, I'm sorry this is hurting you. Уф. Капец. Не, ну Двалин жесткий. Жесткий парень. Now we can fight Чего, Dvalin on блядь? equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. Yeah. Now is our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. Yeah. 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 This is Dvalin's ace in the hole. Celestinum Finale Termini. This dragon has strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the fissures will be hot. Be sure to watch your step. Now is our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck.
Замечательно. Песни прям подходит. It's been a while since we flew like this together. How developed? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. Ля, прикольно. Прикольно, прикольно. Только братан ее так и не появился что-то. You guys are back! The honorary knight returns triumphant. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. That doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I Просто brought you лучшая to Sydney тянутая that day, игры. I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. Oh yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. Ну, славно. Me too. But I have a strange feeling that we're not out of the woods yet. Hilly Churls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the Hilly Churls? Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. Фига ты какая. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the Storm Terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten until just Только жрать его хочет. Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. Ёпресты. Сколько всего. Так, что по достижениям? Угу. Какой уровень репутации, просто не понимаю немножко. Он значит, что он вообще дает.
Угу. Экстремальная рыбалка. Так, я могу переместиться, да? Да, я могу телепортнуться просто до города. I must leave no stone unturned. Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild, roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild today. What? What? The Storm Terror threat is resolved? I О, missed the acting Grandmaster's speech? ты чувак, который постоянно просыпает. Ah, Storm Terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the storm terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, Даже не we're all сомневаюсь в этом. doomed. I cannot imagine a world without wine. I hope they get the trade routes back up and running soon. Алкоголь, это, конечно, важно. Что ты скажешь? So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the four winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. Дорогие печенские, примерно час. Примерно через час. Примерно час типа будет недоступно. По окончании работы вы больше не сможете отправиться на архипелаг. Пожалуйста, выбирайте время для игры соответствующим образом. Трудности доступны в игровом объявлении. Спасибо. Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. It seems your great battle sharpened not only your combat skills, but your wit as well. A knight after my own heart. Так быстро растут. Bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Что ты делаешь? Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? Что-то, да, To get to странно. the bottom of it, I Довольно-таки. decided to wait. So I waited, and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy.
As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of... Кто-то управлял, значит, ими. let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order, they are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call him the Prince. Лол. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. Давай, топай. 1 minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. 1 sticky honey roast, please. Ну, давай пожрем. О, вон мое место. Окей. Присели. So, now the storm terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about her brother. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight. Ой, да Wherever ладно. you may go, wherever the wind may blow. Да вернемся нормально. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. Похомячили отсюда еще, окей. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. Окей. Хорошо. Приключение 19. Hannah, I will make you better. Have you heard? Storm О, жесть. Давай. Бежим. А, Венти, он не улетел, получается. Я думал, что он улетел с этим, получается, с драконом. А он не свалил, получается, судя по всему. Интересно. This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master.
But I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Да, Now the Fatui have no многие choice погибли but to бы. keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's just... It's a little... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. Да не, The мы ее church always раздолбали. received special funding. Oh, Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough. Oh, give it here. How could this Holy Lyre, but how? Huh? Let Paimon see! No, no. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again. Такая гордая. We, really Утопала. should get going. That trick I used to repair the Holy Lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? Don't get Bard! Hey, don't go! Понимаю, понимаю. Она ее поставит, она восстановится в том состоянии, которым реально была. Иллюзии. Оу. Ч. At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Вау. Scurrying through the streets looking for leftovers. Неужели нормальный злодей Is наконец-то? this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirky wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. Он же бессмертный, типа, скорее всего. This is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Блин. Come, before our dear Первый Favonian нормальный friends злодей здесь. arrive. Leave nothing for them to find. Honorary Knight, you're awake. Чё? Чё I с ним? wouldn't say he's all right, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said.
I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well. Так ты об этом говоришь Don't вслух. tell Barbara. Алло. Эпилог эпилога. Впереди Свенти в долине ветров. Окей. Так. Как предзаказ предзаказа, только эпилог эпилога. Окей. Отхиливаешь, что ли? Или что? The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? Так, тебе рассказывай давай. So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people, but I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. Окей. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Oh. Indeed. She is one of the 7. Русская. The Tsaritsa who reigns from her winter palace. Прикольно. And the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. How should I put this? 500 years ago, I knew her well. But I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which Офигеть. set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Dissension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye. We're going. One moment, Windborn Outlander. Yep. И что ты хочешь от меня? As you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything.
So before you reach the end, keep your eyes open. Я, Use the chance to я тебя take in the понял. world around you. Great. So that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Well then, best be off to Lille. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. Пролог глава 3 завершена. А, типа это как книга считается? Ну, здесь именно как главы эти. Прикольно. Новое издание «Легенда о полночном герое». Блин, прикольно. Классно. Уже 19-й просто ранг. Ну-ка, подожди. Давай. Пробуем. Кабина переговоров. И давай еще раз. Лук ворона. Я понял. Ничего особо интересного, хорошо. Давай, улетай. А еще раз. Да сколько можно? Ничего нормального не выпадает просто. Просто ничего. Ничего нормального не падает. Вот этих двоих хотя бы выбил бы, блин, или вот это вот. Прикольно. Но нет. Ничего не выпало. Нормального, по крайней мере. Печаль, беда. Роковой максимум.
Возвысить я ее не могу по той причине, что у меня недостаточно штучек. Вот ее могу возвысить. Не знаю зачем. И что было. О, можно активировать, окей. Подожди. Возвысить я не могу. Я понял. Тут еще и таланты можно как-то менять. Судя по всему. Подожди, у меня же еще одна молитва осталась. Сейчас мне ничего, конечно, опять не получится, но почему бы нет? Да ну нахер, Сахарозу выбил, серьезно. Ладно. Хорошо, насчет своей удачи я немножко погорячился. Тоже неплохо. Я думал, сейчас ничего не убью опять. Подожди. Ладно, строим это. Ладно, целителя ее будем делать, пофиг. Хотя у нас целитель уже есть. На берсерка пофигу. Фигачим все тогда. Вот, буду фигачить на берсерка тогда. Просто потому что. Говорят, что так надо типа сначала делать. Вроде как. Когда только начинаешь прокачивать. Я не знаю, как на самом деле, но правильно. Вроде как, так я вроде как что-то правильно делаю. Так, что у меня надето на нее? Первый. Это вроде получше, да, будет?
Надо посмотреть, как она вообще бьется, что она, каким образом она вообще дерется. Просто не очень-то понимаю. Sugar, 1 cube or 2? Подожди. Только вместо нее пока поставим. Просто интересно посмотреть. Ни хрена себе. Подожди. Мне надо проблем на свою задницу найти. На свою сахарную задницу надо найти проблем. Где-нибудь. Здрасте, ребят. Ага, я понял. А. Ля, прикольно. Ее прокачать, конечно, она будет офигенно, мне кажется, фигачить. Ой, там что-то горит. Ладно. Вот так как-то поиграли, да. Так, что у нас тут? Подожди. Тут вроде как дают эти штучки бесплатно. Как это называется? Кристаллики эти. Да, вот эти вот. Прикольный персонаж, короче, ладно. Примерно 30 минут, через 30 минут, типа, игра в любом случае закроется, я понял. Ну, тогда на этом пока что закончим. Всем спасибо, кто был. Думаю, продолжим днем или с утра. Всем удачки, всем пока-пока. Спасибо всем, кто приходил.